12 volt DC door lock, red plus blue minus. 12 volt power supply கொடுத்தா இந்த லாக் ஆன் ஆஃப் ஆகும். $27 MHz RF radio frequency போர்டு இது. ரிசீவர் இது டிரான்சிஸ்டர். வயர்லெஸ் மூலியமாக டோர் லாக் எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக டோர் லாக்கை அன்லாக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது மொபைல் பேட்ரி 3.7 volt பேட்ரி. ரிசீவர் போர்டோட ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் மைனஸ் 5 volt பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இது அவுட்புட் க்ரீன் மோட்டார் ஃப்ரண்ட், ஒயிட் மோட்டார் பேக். இது ரிமோட் காரோட போர்டு. இதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போது கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். டிரான்சிஸ்டரோட சுவிட்ச் இதெல்லாம். டிரான்சிஸ்டருக்கு பவர் சப்ளை ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் மைனஸ். ஃபைவ் வால்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்தா ஆன் ஆகக்கூடிய சிங்கிள் சேனல் ரிலே. இது ரிலே பவர் சப்ளை டிசி ப்ளஸ் டிசி மைனஸ் இன்புட் சிக்னல் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்புட் சிக்னல் கொடுத்தா அந்த ரிலே ஆன் ஆகிரும். NO நார்மல் ஓப்பன், காமன், NC நார்மல் கான்டாக்ட். ஃபைவ் வால்ட் சார்ஜர் இது. ஃபைவ் வால்ட் சார்ஜோட ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் மைனஸ் 5 volt அவுட்புட் இது. ரிசீவர் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன். ரெட்லேயும் பிளாக்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ரிலேக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன். ரெட் கலர் ஒயரை டிசி ப்ளஸ்லேயும் பிளாக் கலர் ஒயரை டிசி மைனஸ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணி பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன். ரெட் கலர் ஒயரை டிசி ப்ளஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். பிளாக் கலர் ஒயரை டிசி மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஃபைவ் வால்ட் சார்ஜர்லேருந்து ரிலேக்கும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி போர்டுக்கும் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன். ஒயிட் கலர் ஒயர் மோட்டார் பேக். இந்த ஒயரை ரிலேயோட இன்புட் சிக்னல் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். டிரான்சிஸ்டருக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன். இது மொபைல் பேட்டரியோட
ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜ். டிரான்சிஸ்டரோட ரெட் கலர் வயரை இதுலேயும் பிளாக் கலர் வயரை செகண்டும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். டுவெல் வோல்ட் பவர் சார்ஜர். இது சார்ஜரோட ப்ளஸ் மைனஸ். ப்ளஸ் ஒயரை ரிலேயோட காமனில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். 12 வாட் பவர் சப்ளை ப்ளஸ் காமனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டுவெல் வோல்ட் டிசி லாக்கோட ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் மைனஸ். மைனஸை 12 வோல்ட் மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ப்ளஸ்ஸை ரிலேயோட நார்மல் ஓப்பனில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஆன் ஆகிட்டு